In Capital News tonight, the government directs eviction of illegal gold miners in Kigosi National Park in Geita region. NMB launches a system that will connect financial groups and institutions to access loans from the bank. And in sports news, fans express optimism as Taifa Stars will win in the AFCON qualifier against DRC on Thursday. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Meanwhile, citizens in Kigamboni area have been urged to... Hundreds of artisan gold miners have been directed to move out of Kigosi National Park in Bukombe District, Geita region, where they have been conducting illegal mining activities. The directive was given by the Minister of Minerals, Anthony Mavunde, when addressing small gold miners at Uyovu Ward. Wale ambao mnaingia kinyemela kule, tokeni acheni. Kwa sauti ya upole kabisa, tokeni acheni. Utapoteza vitu vyote. Utakosa na hiyo haki ya kimsingi. Acheni, subirini tuwapange vizuri. Mheshimiwa mbunge wenu ndio imekuwa sauti yenu. Amelisemea sana jambo hili na tumekubaliana utaratibu mzuri kuwapanga vizuri. Subirini, serikali itatoa maelekezo. Kwa kuhusu swala la lini Kigosi mtaanza shughuli, ndugu zanguni, niko hapa kuhakikishia kwamba tumekamilisha kwa 99%. Imebaki asilimia yangu moja tu ambayo mtakuja mimi wiki mbili zijazo. Baada ya hapo tutatoa utaratibu, mtaanza kufanya uchimbaji kwa mujibu wa utaratibu ambao tutakuwa tumeweka. Hivi sasa sikieni kauli yangu, iheshimu kauli yangu, acheni kuingia kinyemela. Tuna shule zaidi ya 180 mpya zimejengwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna hospitali za wilaya zenye thamani ya karibia bilioni 16 zimejengwa kwenye halmashauri zetu 4 za wilaya. Tuna hospitali za rufaa 2 ambazo hazikuwepo, ya Chato pamoja na mkoa, zimegharimu karibia bilioni 60. Tuna miradi mikubwa ya maji, Mheshimiwa DC ameeleza. Ukienda Geita mjini tuna mradi mkubwa wa bilioni 125. Ukienda Chato tuna mradi mkubwa wa bilioni 130, bilioni 38. Yote haya yanafanyika katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikuombe hawa wananchi, ili huu mji uendelee kuchangamka kwa haraka zaidi, tunaomba kule mturuhusu ili tuendelee kuchimba pole wananchi hawa wapate fedha katika maeneo ya Alwahika iliyoko ndani kule Kibuyovozi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mbunge na waziri wetu wa madini, ninaomba sana na ukisikia wananchi hawa wamepiga vigelegele, ina maana ni kilio chao. Ninakuomba sana utukubalie. The government has been urged to implement frequent inspections on marine transport vessels on Lake Tanganyika in order to prevent accidents caused by a violation of regulations. The call comes a few days after a cargo boat that was on its way to the Democratic Republic of Congo capsized and sank at Kibirizi port in Kigoma. Kwa hiyo nimekaa kwa sababu ya muda mrefu kukaa hapo, nilisongezwa kwa sababu kina cha upande wa pili kilikuwa ni kifupi. Kwa hiyo ile boti ilipokita chini ikawa limepasuka, ubao ukafyatuka kutoka chini kupanda juu. Tani lizidi, afu mzigo unapokuwa unapakiwa kwenye boti, ukaguzi unakuwa haupo. Kawaida ya kazi ni kukaguliwa, lakini unakuta maboti yanapakia, wakaguzi kama wanaohusika masuala ya tani wanakuwa hawapo. Hususan zaidi hicho kitu kinazidisha swala kama hilo. Boti hii tulizuia siku ya Ijumaa baada ya kupokea taarifa ya kuzidisha mzigo, na tulizuia kwa maana ya kuichukulia hatua, ikiwa pamoja na kuiandikia adhabu na kupunguza ule mzigo ambao ulikuwa umezidi kabla hajaondoka. Lakini kwa bahati mbaya chombo hicho kimezamia hapo bandarini kabla hajaondoka. Kwa namna ambavyo chombo kimezama kikiwa wima, vile ni viashiria mojawapo vya chombo kilichozama kikiwa kimezidisha mzigo.
salamu ziwafikie wale wote ambao wanajihusisha na shughuli za usafirishaji ndani ya maji, kwamba kuzidisha mizigo kunahatarisha walioko ndani ya chombo, kunahatarisha upotevu wa mali zilizoko ndani ya chombo, lakini pia chombo chenyewe kupotea. The Minister of Information, Communication and Technology, Jerry Silla, has said that the government is continuing to invest on cybersecurity systems so as to meet the demands caused by technological changes that include being able to identify and prevent cyber attacks. And moving on, with a few weeks remaining until the November 27th local government elections, political parties in the country have been advised to implement agendas concerning citizen interests in their manifestos and as pledged when elected. Katiba mpya imekuwa ni ajenda yetu katika awamu zote tatu tulivyokuwa tunaandaa hizi ilani. Tunaona kabisa kwamba changamoto tulizonazo kama jamii lazima zitapunguzwa kwa asilimia kubwa tukiwa na katiba mpya. Tunaomba vyama vya siasa vyote, tunazungumza na vyama vyote kwenye ilani zetu, tunapendeza kuona kwamba ilani zitakazokuja, ajenda ya katiba mpya izungumzwe kwa mapana na marefu, na commitment ya viongozi wote watakaopata udiwani, watakaopata serikali za mitaa, watakaokuwa wabunge, iwe ni kutuletea katiba mpya ya Tanzania. Uchumi wa watu ni swala linalopaswa kupewa kipaumbele sana katika uchaguzi wa serikali za mitaa na hata uchaguzi mkuu wa mwakani. Ila katika kushughulika na uchumi wa watu, kuna maeneo mawili ambayo baada ya kuisoma ninapendekeza vivyo yafanyie kazi kwa kina zaidi, pengine katika matoleo ya baadaye ama katika vipeperushi au katika maeneo mengine. Swala la kupanda kwa gharama za maisha kama sehemu ya athari mbaya ya kiuchumi kwa wananchi walio wengi. Huko mitaani sisi tunapopita na vijijini, wananchi wanalia sana juu ya ugumu wa maisha. Meanwhile, citizens in Kigamboni area have been urged to turn up and register in the voters register, an exercise that will be implemented between 11th to 20th of October this year so that they can participate in local government elections on November 27th this year. And moving on, executives from the Tanzania Revenue Authority TRA at Horohoro area along the border between Tanzania and Kenya have called on the government to provide tools such as scanners that will be used to screen containers in order to prevent importation of illegal goods such as narcotics. The call was made during a tour by the Parliamentary Committee of Trade and Industries at Horohoro border. Ambalo tunaona kwamba kunayo haja ya kuboresha ni kuwa na focal lift ili kuweza kushusha mizigo hasa ile mizito. Ni pia tunayo swala la mahitaji ya cargo scanner ya kukagua makontena. Kubwa zaidi, nashukuru kamati imetoa maelekezo hasa jinsi gani kuhakikisha eneo hili letu linakuwa na scanner ambayo iweze kuhakikisha kwamba mizigo iweze kwenda kwa haraka. Na hili kama serikali tumelichukua na naamini si muda mrefu kupitia Wizara ya Fedha tutahakikisha kwamba skana hii ipatikane, ili mradi wale wafanya biashara wote wawe na imani kubwa kwamba kufanya biashara katika kupitia mpaka huu ni jambo sahihi na mwisho wa siku kuweza kutukuza uchumi nchini. Kwa kweli, kwa namna ambavyo tumeona ukusanyaji huu wa mapato unaridhisha sana, basi lazima hapa tupate skana pamoja na forklift kwa ajili ya kunyanyua mizigo ili kuongeza ufanisi na mapato haya ya pande. Health stakeholders in the country have been challenged to look for technology opportunities from foreign companies in order to improve provision of health services and bring down medical costs. This was said by the Director of Medical Services, Dr. John Regasha, at Muhimbili National Hospital when opening the Africa Med Expo in Dar es Salaam. Hii ndio opportunity kubwa sasa kuja kuangalia hizi technologies ambazo zinaendelea na kufanya ushirika huu ili tuweze kufanya gharama za utoaji tiba nchini kuwa bei nafuu zaidi. Lakini pia ni nafasi kubwa pia ya kuambia wenzetu ambao wako katika regulatory authority ambao pia kuweza kufanikisha utaratibu wa kuregister hivi vitu, basi manake kwamba vitendea kazi hivi na tiba hizi zitafika kwa walengwa kwa wakati unaohitajika. Tuna fursa na furahi sana kualika wa Tanzania waje hapo kuona maonyesho, maana yake maonyesho yamekuwa makubwa vile mtajionea kwa runinga. Maonyesho ni ya bure, hamna kiingilio. Katika vifaa za kisasa kuna ile teknolojia kisasa ya medical devices, kuna ile ya madawa, kuna ile ya
zile mashine za kisasa, badala upigwe x-ray unaenda pale anakupiga hiyo katika teknolojia na anapata ile results pale pale. Namfikia wafanyabiashara kuweza kukubaliana au kukutana kutengeneza networking ya nani anafanya nini na mwingine anafanya nini ili kuweza kushirikiana. Lakini wanapata ile elimu kwa maana ya kupata technology transfer. Mwingine anaweza kujifunza ni jinsi gani ya kutengeneza bidhaa zake na kuiongezea thamani ili iweze kushindana katika soko la ndani pamoja na nje. Europe has unveiled a new independent regulatory body that will resolve disputes between users and social media platforms. The Dublin-based Appeals Centre was born out of the EU's mission to rebalance the scales of power when it comes to big tech and the public. Here with more is Deutsche Welle correspondent Emily Lashner joining us from Berlin. Emily, tell us about the regulatory body. What types of disputes is it going to review? Hi. Well, at the center are 25 online platforms that the European Commission has designated and search engines that it calls very large online platforms. And this is because they reach a threshold of at least 45 million active users per month. And this appeals center, as it's going to be called, is going to be responsible for reviewing and helping resolve appeals that are brought by European users against these types of social media companies. When these companies say that the user has violated their policy guidelines in some way. So say, for example, you post something on your YouTube account and the post and maybe even the entire account is taken down for what Meta says is a content violation policy. Right now, particularly if you're just a regular user and not somebody with a big online profile or an influencer, there isn't much recourse. You can put in an official complaint, but the process is pretty opaque. You could also go the legal route, which is costly and time-consuming. So this is a way for the European Commission to try to give back some agency to the user who can appeal a decision made by a powerful social media company and have an independent review of that decision. And this appeal center is going to be made up of a team of human experts that are going to decide cases that relate to Facebook, to TikTok, and to YouTube just to start. The plan is that more social media platforms will be added to the process later. But this team of humans will have 90 days to review each case, and then they decide whether or not the decision made by the platform was consistent with their own policies. And as you mentioned, it's based in Dublin, where many of these tech companies have European headquarters. Why is this happening in Europe? Are we likely to see social media appeals centers pop up in other parts of the world? I mean, the EU is unique in that it really sees itself as playing a big role in protecting users from the companies that are running these powerful online platforms. And that's why it passed the EU Digital Services Act a couple of years ago. That's a legislation that aims to force the largest online companies to really tackle illegal content or face fines that can be up to 6% of their global turnover. And the bloc has already used this legislation to probe Facebook and Instagram for failing to tackle election-related disinformation. It also accused X, formerly Twitter, of breaching rules because it said the blue tick for verified accounts could be deceiving to users. So establishing a dispute resolution mechanism like this one is kind of part of this legislation. And so we might see appeal centers pop up in other places, but I think first we'd have to see this kind of dedication to better protecting users the way the EU has put forth first. So who's paying for this? To get it off the ground, it's going to be funded by a one-time 130 million euro grant paid for by the Oversight Board of Meta. So this is the internal board that takes a look at appeals processes within Meta, the company that owns Facebook, Instagram, and WhatsApp. But they claim to remain completely independent. And the plan is that after this one-time funding of 130 million euro, that it's going
to be funded through fees that are charged for each case. So users who raise a dispute will have to pay a fee of about €5 to bring their appeals to the center. They'll be refunded if the decision is in their favor, and social media companies will pay around €100 for each case. And Meta has said that, despite this initial funding, the appeals center does have the power to overrule the company on content moderation decisions. And Meta CEO Mark Zuckerberg, he says he promises to abide by their rulings. Thank you, Emily, for sharing that insightful update. Ladies and gentlemen, that concludes the national news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. NMB Bank has launched a special system that will connect groups and various financial institutions such as savings and credit societies and facilitate access to loans from the bank. Ambao tunaenda kuilaunch today na huu ushirikiano na watu wa SACCOS wa Kandi unakwenda kubadilisha kiteknolojia. Tunaenda kutransform namna ambavyo wanaendesha SACCOS nchini. Kwa maana ya kwamba sasa tutawapa mifumo ambayo ni bure, wataitumia. Tumeunganisha teknolojia yetu, tukiunganisha na benki ya NMB. Huduma zinakuwa zinawafikia watu ambao kwa lugha nyepesi wameshindwa kabisa kupata huduma za kifedha. Vice President Dr. Philip Mpango has warned that tobacco buying companies that fail to pay farmers will have their licenses revoked. Makampuni ambayo yanadaiwa na wakulima, jamani, muone aibu. Futa. Hatutashindwa kuuza hiyo tumbaku. Kwa hiyo waache kabisa. Wakati wa mwezi wa 5 wanapita wananunua tumbaku ya Kangomba kwa shilingi 3,000. Halafu wao ndo wanaipeleka kwenye makampuni wanaenda kuiuza shilingi 6,000. Ni wizi. Nimewaambia ukweli. Wengine rafiki zangu na wajua kwa majina. Wakiendelea nitawatangaza hadharani. Price inflation in Zanzibar has continued to decline from 8.88% in August to 7.29% in September this year. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa mapembe ambao ni 3.5%, mchele wa Mbeya ambao ni 9.3%, mchele wa basmati ambao ni 2.3%, unga wa ngano ambao ni 5.6%, unga wa sembe ambao ni 8.3%, ndizi za mtwike ambao ni 37.3%. And that business news concludes the business section of this news bulletin. We'll take a short break and return for sports news. Welcome back, and now sports news. Football fans have continued to express optimism that Tanzania will perform well against Democratic Republic of Congo on Thursday in their AFCON qualifier in Kinshasa. Kongo akishinda game ya kesho na tunakuja kucheza naye Tanzania, akishinda anakuwa kashajihakikishia kupata nafasi kwamba yeye atakuwa tayari ameshapata nafasi ya kufuzu. Lakini ni game ngumu sana kwetu sisi, sababu tukipoteza hii game ya kesho tunakuwa tunajitwisha mzigo mzito sana kwenda kuitafuta game ijayo. Naamini siku zote ni maandalizi, mpira ni maandalizi. Ukijiandaa vizuri unapata matokeo. Nilishasema hata ile mechi ya kwanza kuhusu wale tulivyoenda kucheza kule na wale wengine, nisema kama tukijipanga vizuri naamini matokeo yanapatikana. Kwa hiyo kama tumejipanga vizuri naamini kupata sare au kupata kushinda moja kwa moja yote yanawezekana. Mimi naamini maandalizi. KMC striker Akra Omari has said that he intends to perform well when the NBC Premier League resumes after being out of the game for a long time due to injuries. Kama position yangu mshambuliaji natakiwa tutumie nafasi vizuri na golini za kuweza kufunga, si chengine, kwa sababu hicho ndo kinachofanya mpaka sasa hivi tu na hali mbaya. Nafasi ningepata nazitumia, majeraha tu ya hapa na pale ndo yanafanya mpaka sasa hivi nisionekane kiwanjani.
majeraha ndio yananiweka sana nje. The 2024 Inter-Parastatal and Non-Parastatal Sport Federation competition, Shimuta, will start on November 14th this year in Tanga region. Kwa hiyo tunazidi kuzisihi timu wanachama ziweze kuthibitisha ushiriki wao na kutoa michezo gani watashiriki, kwa sababu mwaka huu tunatarajia michezo 12 iweze kushirikishwa katika mashindano ya mwaka huu ambayo tunaamini yatakuwa ni bora kuliko mashindano yote yaliyotangulia. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic and political issues and events taking place in Tanzania. Get the latest developments on business and